Welcome to Sreedharscce. நம்ம ESIC questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். So first question, filler. Single filler based பண்ண question கேட்டிருக்காங்க. Dash participation has led some high schools to cancel their football seasons and players are not the only ones feeling the loss. So dash participation. The dash participation கொடுத்தாச்சு. Increase participation has led some high school to cancel. Increase participation இருந்ததுன்னா ஏன் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ண போறாங்க ஃபுட்பால் சீசன். ஸோ நெகட்டிவ் வரும்போது நம்ம நெகட்டிவ் வேர்ட் தான் சூஸ் பண்ணணும். ஸ்லம்ப், டிக்ளைன், டிகே இங்க வர சான்ஸ் இல்லை. எஸ்கலேட் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ தட் இஸ் டிக்ளைனிங். The answer is 3. Declining participation has led some high schools to cancel their football seasons. So கம்மியா, அதாவது பார்ட்டிசிபேஷன் கம்மியா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஸ்கூல்ல, ஸோ சில ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ஃபுட்பால் சீசனை கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ டிக்ளைனிங் பார்ட்டிசிபேஷன். ஸோ டிக்ளைனிங் தான் எழுதுங்க. இன்க்ரீசிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அப்ப கூட இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகுது. சரியா? ஸோ இன்க்ரீசிங் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும்போது ஏதோ கேன்சல் பண்ண சான்ஸ் கிடையாது. டிக்ளைனிங் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Next, the strike dash unions strategy of advocating not just for their members but also for better resources for schools. Exhibit Rebel showcased the strike. இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து எதை காட்டுது, எதை விவரிக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஷோகேஸ்ட் தான் சொல்ல முடியும். The strike showcased unions strategy of advocating not just for their members but also for better resources for schools. The vice president had plus v3 form. Give, gave, given இது கிடையாது. Advocate கிடையாது. Contribute கிடையாது. Received most of his career trying to lift the restraints on presidential authority. The vice president has received most of his career. அவர் ரிசீவ் பண்ணி என்ன பண்ண போறார்? So the vice president had spent most of his career trying to lift the restraints on presidential authority. That is spent. Next, in the 2010s, so 2010s, global affairs turned out far dash than the most pessimistic scenario. என்ன காட்டுது? than comparative degree யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா than அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. poor இல்ல, not so good, no, worse. so ill or bad, worse, worst. so comparative degree thirdல இருக்கு. so turned out far worse than the most pessimistic scenario. so worse is the right word here. Next வந்துட்டு எரர் ஸ்பாட்டிங் பேஸ் பண்ண क्वेश्चनக்கு வந்திருக்காங்க. The finding puts the company on track to apply later this month for emerging use approval from the US Food to Drug Administration. So from approval from யார்கிட்ட இருந்து approval from வந்திருக்கு, சாரி யார்கிட்ட இருந்து approval வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா the finding put the company on track to apply later this month for emerging use approval from யார்கிட்ட இருந்து approval வந்திருக்கு? US Food and Drug Administration வரணும். so that is எல்லாம் கிடையாது. இது எரர் இல்ல, ஆக்சுவலி 2 வரக்கூடாதுங்க. நம்மளுக்கு 2 வரக்கூடாது. இது மிஸ்டேக், பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கிடையாது. இது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக். the US Food and Drug Administration. so அவங்க கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் அப்படின்னும் போது from the US Food and Drug Administration அப்படின்றத சொல்லும். so எரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு fourth part contains the error. Next, the announcement
lesser than a week after a presidential election that was seen as a referendum on President Donald Trump's handling of the crisis. The announcement lesser than எதுக்கு less than a week அப்படின்னு சொன்னா போதுமே. So less than அப்படின்றத சொல்லணும். First part 1 contains the error. The 15th Financial Commission said it has taken the unique requirements of each state on board and come up with state-specific considerations in its report. The 15th Finance Commission said that it has taken the said that it has conjunction that should be used in the second part. இப்போ நான் வந்துட்டு that இங்க include பண்ணலாம். அப்போ error வந்து நான் இங்க மார்க் பண்ணா என்ன அர்த்தமா ஆயிடும்? இங்க வந்துட்டு finance commission saidன்றது தப்பாயிரும். அதனால நான் இங்க மார்க் பண்ணாம just include second partல thatன்றதை include பண்ணனும் அப்படின்றத denote பண்றேன். So அதனால part 2 contains the error mark பண்ணனும். Next, apart from its main recommendation on devolution of fund between the central and the state since the period 2021 to 22 to 2025 to 26. Actually, since the period, since அப்படின்னும் போது அதுல இருந்து அப்படின்றத சொல்றாங்க. Yes, இங்க என்ன வந்து sinceன்றது starting since 2020 2021 அப்படின்னா ஒரு இயர் ஓகே. இங்க பீரியட் டினோட் பண்ணிருக்காங்க. எதுல இருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்றத பீரியட் டினோட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஸ்டேட்ஸ் since வரக்கூடாது from the period 2021 to 22 to from to 2025 to 26. Yes, so from one வரணும். Part 3 contains the error. So next என்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு RC reading comprehension. So reading comprehension லாஸ்டா பண்ணிக்கலாம். இப்போ பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆக்சுவலி மற்றதெல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா பண்ணனா இது டைம் கன்சூமிங். நம்ம பார்த்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஸோ 85 87 88 89 so till 88 5 question 89 question பாத்தீங்கன்னா 89th question நம்மளுக்கு yes close test கேட்டிருக்காங்க. So close test இத பண்ணலாம். The latest round of assembly by polls out important lessons for political parties in two key states UP and Punjab. By poll election in UP and Punjab அத பத்தி சொல்லிருக்காங்க. That go to poll next year. 3 seats were in UP, all of which had been won by the ruling SP in the 2012 assembly election. However, SP only managed 2. The Bikapur seat, losing Muzaffarnagar and Deoband to BJP and Congress respectively. This can be read as a vote against the SP government, which has failed to deliver on governance. In fact, there is evidence to suggest that the general level of lawlessness in UP has, under the SP regime, that the body of a raped teenager was recently found near the official residence of UP Chief Minister Akhilesh Yadav. This point. So, பைபோல் எலெக்ஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன நடந்துச்சு, ஸோ எவ்வளோ சீட்ஸ் அவங்க வந்துட்டு கெயின் பண்ணாங்க, லூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், பைபோல் எலெக்ஷன் இன் யூபி அண்ட் பஞ்சாப் அதை பத்தின பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு அந்த எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் வார்த்தையை வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணணும். எஸ், ஸோ பார்க்கலாம். 89th by polls latest round of assembly by polls dash out important. So confirm out இல்ல, agree out இல்ல, coincide out, holds out. What is the meaning for hold out? Hold out. So phrasal verb hold out meaning என்னப்பா? Hold out meaning பாத்தீங்கன்னா difficult to survive அப்படின்றத அர்த்தம். Yes,
So that is difficult to survive. So that is the meaning for hold out. So நம்ம இங்க சொல்லலாமா hold out important lessons for political parties. So அவங்க வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு சர்வைவ் பண்ணாங்க கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு லெசனா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ ஹோல்ட் அவுட் அப்படின்றது தான் ரைட் வேர்ட் ஹியர். 90. Three seats were uncertain, unsure, dubious, negative, contested. Were contested. Yes, V3. 3 seats were contested. Next. 91. 2. However, Sb only managed to spend, retain. So, managed to retain. Spend kadiyadu. Managed to retain the Bikapur seat. So, தக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது only managed to retain அப்படின்ற வார்த்தை தான் கரெக்டான வார்த்தை. அடுத்தது. In fact, there is evidence to suggest that the general level of lawlessness in UP has deteriorated. So, V3 is there. Has plus V3. So, only one is there. So, deteriorated. Fine. Last, UP Chief Minister Akhilesh Yadav dash this point. Evacuate, specifies, rectify, qualifies, exemplify. So, விளக்கினார் அப்படின்னு சொல்லும்போது exemplify. That is the word fit here. Next. So, next set of question. நம்மளுக்கு என்னப்பா இது rearrangement of sentences. So, pop. Rajan was not only outstanding, competent, and a rock star with the international investor community. The government எது ஸ்டார்டிங்ல வரும்னு பார்த்தோம். உர்ஜித் பட்டேல் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, ராஜன் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனல் வீக்னஸ் இஸ் த பேன் ஆஃப் இந்தியன் டெமோக்ரஸி ஆஸ் வெல் அஸ் ஹிஸ் ஐடியா. யாரோட ஐடியா அப்படின்றத பார்க்கலாம். நியூ கவர்னர். ஸோ கவர்னர் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ராஜன், உர்ஜித் பட்டேல். ஸோ நெக்ஸ்ட் RBI கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் டெசிஷன் டு ஸ்டெப் அவுட். ஓகே ஃபைன். அடுத்தது he could trust the RBI. ஸோ இந்த பேசேஜ் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ RBI கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் ஸோ ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ரகுராம் ராஜனை பத்தி இந்த பேசேஜ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு ஒரு பேசேஜ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ரிப்பீட்டடா ராஜன் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, ஹீன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஹீன்னா அவர் இருக்கலாம். அடுத்தது இங்கேயும் ராஜன் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு வேர்டு ரிப்பீட்டடா சொல்லியிருக்காங்களா, அதனோட இன்ட்ரோ தான் வந்துட்டு சென்டென்ஸோட இன்ட்ரோவா இருக்கும். சரிங்களா? இன்கேஸ் 2 இன்ட்ரோ மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்ப ராஜன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இட் வாஸ் இன் த கண்டெஸ்ட் தட் RBI கவர்னர் ரகுராம் ராஜன்ஸ் டெசிஷன் டு ஸ்டெப் டவுன் had caused consternation all round. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க it was அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் it wasம் கொடுக்காம RBI கவர்னர் ரகுராம் ராஜன்ஸ் டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி எதனா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரோவும் இருக்குன்னா 2 இன்ட்ரோ இருக்குன்னா அது எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனல் வீக்னஸ் இஸ் த பேன் ஆஃப் இந்தியன் டெமோக்ரஸி. ஸோ இதுல ஜெனரல் இன்ட்ரோ அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. அடுத்தது ஸ்பெசிபிக் இன்ட்ரோ எது? ரகுராம் ராஜன். அதை பத்தி தான் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதை வந்து வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா காமனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸா இருக்க முடியும். எஸ், இங்க பாருங்க இன்ஸ்டிடியூஷனல் வீக்னஸ் is the ban of Indian democracy. So அதுதான் ஜெனரல் இன்ட்ரோ பர்டிகுலர் இன்ட்ரோ ரெண்டு பிரிச்சுடுங்க. பிரிச்சுட்டு நம்ம எது ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அதுதான் வந்துட்டு கொடுக்கணும். ஜெனரல் இன்ட்ரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். சி. எஸ், அதுக்கப்புறமா இட் வாஸ் இன் தட் கண்டெஸ்ட் the RBI governor Raghuram Rajan's decision to step down. Yes, அது செகண்ட். E. அடுத்தது ராஜன் என்ன சொல்றாரு? ராஜன் was not only outstandingly competent and a rock star with international investor community. He could be trusted to sustain RBI's independence,
இல்லனா வந்து the governor therefore has done well to maintain community and therefore நல்லா பாத்துக்கோங்க hence therefore thus இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் இல்லனா லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் அது மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஏன்னா வந்து therefore அப்படின்னும் போது லாஸ்டா தான் சொல்ல முடியும். ஸோ however moreover அதெல்லாம் வந்து கனெக்டிங் டேர்ம். இப்போ அண்டு சொல்லிட்டாங்க, அடுத்தது moreover மேலும் அப்படின்னும் போது அண்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா moreover ஆட் பண்ணணும். சரிங்களா? இது பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செட் ஆஃப் பேர்ல வரும். சரிங்களா? the government therefore has done well to maintain continuity and appoint Urjit Patel appoint பண்றாங்க, who was deputy governor of RBI and worked closely with Rajan. So closely with Rajan சொல்லியாச்சு. As well as shares many of his ideas. So closely with Rajan. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? They also share. He also share with what? Many of his idea. So என்ன பண்றாங்க? ராஜன் வந்துட்டு டெப்டி கவர்னரோட so close இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க. so closely he is sharing many ideas அப்படி சொல்லும் போது நம்மளுக்கு B and D பேரா இருக்கு. yes B D இந்த இடத்துல வருமா அப்படின்றத பாத்துக்கலாம். ஏக்கு அப்புறம் BD வர சான்ஸ் இருக்கு. ராஜன் was not only outstandingly compete and a rock star with the international investor community remaining நம்மளுக்கு he could be trusted to sustain RBI's independence. Yes, that is the pair. So ஏக்கு அப்புறம் F வரணும். ஃபைனலா நம்ம வந்துட்டு B. அப்புறமா கவர்மெண்ட் therefore B சொல்லிட்டு D சொல்லிக்கலாம். எஸ் எதெல்லாம் பேர் பண்ண முடியும் பேர் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா ஜெனரல் இன்ட்ரோ இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிபிக் இன்ட்ரோ. ஸோ ராஜனை பத்தி சொல்றாங்க, ராஜன் என்ன பண்றாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க கூட வந்து டெப்டி கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. அவங்க எப்படி ராஜன் கூட அதாவது ஆர்பிஐஸ் கவர்னர் அவர் கூட வந்துட்டு எப்படி இருக்காரு அப்படின்றத பத்தி ஃபைனலா சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். எஸ் இப்போ வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். செகண்ட் எது? இ. தேர்ட் எது? தேர்ட் ஏ. ஃபிஃப்த் வந்துட்டு பி. லாஸ்ட் வந்துட்டு டி. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சி. ஃபர்ஸ்ட் சி. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்தாச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின். வித் இட்ஸ் Alice unhappy at. Alice-னா என்னப்பா? கூட்டணி. Yes, unhappy at what they see as lack of access and the information BJP had been. So with its Alice unhappy at what they see as lack of access and information BJP had been forced to reach by activating an alliance coordination mechanism for NDA. ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் வர்றதோ நம்மளுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கணும். எஸ், ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தே சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதுவும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல மாத்திட்டா நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இதை தான் நம்ம வந்துட்டு மாற்றணும். அதை மாற்ற முடியாது. நம்மளுக்கு எதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை தான் மாற்ற போறோம். ஸோ பிஜேபி has been forced to reach. That's all. First option. Next, it is no secret that BJP Alice had been upset for some time now. For sometimes கொஞ்ச நேரம். Now இப்போ அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. Again present tenseல நம்ம எழுதணும். இங்க BJP Alice கூட்டணியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப plural. BJP Alice have been upset. Yes, Alice have been. எங்க இருக்கு? That is option number 2. So that's all. Remaining நம்மளுக்கு இன்னும் RC 84th question. Okay, இப்ப பார்க்கலாம். இது passage size 5 question தான் இருக்கு. So passage முடிஞ்சா படிக்கலாம். சிம்பிள் 2 பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு அழகா வந்துட்டு 5 மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம்.
பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம கொஸ்டின் வச்சுட்டு நம்ம போய் ஆன்சர் பண்ண போறோம். Why did Plato's proposal failed to replicate a democratic model for an educated minority? So Plato's proposal fail ஆயிடுச்சு. So failed to replicate a democratic model for an education minority. So ஏன் கேக்குறாங்க, Plato's proposal failed அப்படின்றது. அப்போ வந்துட்டு நம்ம பார்க்கணும். இங்க இருக்கு பாருங்க. Plato believed that talent and intelligence is not distributed genetically and thus is be found in children born to all classes. Although his proposed system of selective public education for an educated minority of the publication does not really follow a democratic model. Yes. So here he believes that talent and intelligence is distributed genetically. Is it so? Distributed genetically அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க இஸ் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, இங்க பாசிட்டிவா கொடுத்துருக்காங்க. இது படிச்சா மாதிரி இருக்குன்னு டக்குன்னு சூஸ் பண்ணிட்டாதீங்க. ஸோ அங்க நெகட்டிவ்ல கொடுத்துருக்காங்க, பாசிட்டிவ்ல கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் த ரீசன். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், பட் this is not discussed there. It is reversely discussed here. It is fair to categorize as minority. No. Minorities does not need education. For a democratic model, facts and skills are more important for any category of people. That is discussed. For a democratic model, yes, for a democratic model, facts and skills are more important for any category of people. That is discussed. So that's why Plato's proposal failed to replicate a democratic model for education minority. So next, why do you think teachers should lead their students systematically? Teachers should lead their students systematically. Teacher. Where is teacher? Teacher எங்க இருக்காங்கன்னு பாருங்க. Yes, here it is. Teacher lead their students systematically. So he proposed that. அதுக்கு முன்னாடி வந்துடலாம். Aristotle considered human nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education, the aim of which should be to produce good and virtuous citizens. He proposed that teachers lead their students systematically and that repetition be used as a key tool to develop good habit. Good habit. Unlikeன்றது அடுத்தது. So வேற மாதிரின்றது அடுத்து. So why do you think teachers should lead their students systematically? Students are younger than teacher. Now students have genetic characteristics. Now teachers educate and help students build good character. Yes. So teachers educate and help students build good character. That is discussed. What is point that best balance Aristotle and Socrates view? So Aristotle and Socrates views கேக்குறாங்க. Aristotle consider human nature and habit. இப்பதான் படிச்சோம். அவர் என்ன சொல்றாரு அரிஸ்டாட்டில், அவர் வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் லீட் தேர் ஸ்டூடெண்ட் சிஸ்டமேட்டிக்கலி, அவங்க குட் ஹாபிட்டை டெவலப் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது சாக்ரட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அன்லைக் சாக்ரட்டிஸ் எம்பசைஸ் ஆன் questioning his listener to bring out their own idea. ஸோ எது இருந்தாலும் கொஸ்டின் பண்ணணும், அப்பதான் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஓன் ஐடியா கிரியேட்டிவ் டெவலப் ஆகும்னு சொல்றாங்க. So he emphasized the balancing of theoretical and practical aspects of subject thought, among which he explicitly mentioned reading, writing, mathematics, music, physical education, literature, history, and a wide range of science, as well as play, which also consider important. Yes. So aim of student should become virtuous citizen. Yes. The listener to bring out their own idea. Both Aristotle and Socrates views contribute towards the growth of students. So ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்டோட growth பத்தி தான் சொல்றாங்க. Yes, ரெண்டு பேருமே எதை பத்தி சொல்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய growth வளர்ச்சி பத்தி தான் பேசுறாங்க. Yes, next. What do you think is wrong with
Plato's approach in his book, The Republic. Okay. Plato's approach in his book, Republic. Papo. So first passage அதிலே சொல்லிருக்காங்க ரிபப்ளிக் பத்தி சொல்லிருக்காங்க. Plato is the earliest important educational thinker, and education is an essential element in the Republic. In it, he advocates some rather extreme method, removing children from their mother's care and raising them as wards of the state and differentiating children suitable to the various castes, the highest receiving the most education so that they could act as guardian of the city and care for the less able. He believes that education should be holistic, including fact, skills, physical discipline, music, and art. That is enough. So fact are important. So that is not the case. He believed that fact lead to holistic, that everyone is eligible for education. Now, Plato's beliefs were democratic, but not his suggest practices. So அவருடைய தாட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னா அவருடைய நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா டெமோக்ராட்டிக்கா இருந்தது. ஸோ நாட் சஜஸ்டட் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்றதுதான். எஸ், பட் ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டலும் சாக்ரட்டிஸும் சொன்னது ப்ராக்டிக்கலா இருந்தது. எஸ், அதான் வந்து சொல்ல வரேன். From the above passage, what do you agree with? Aristotle felt that need for rote learning. No. So passage பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன? So education, so agree with என்ன நம்ம agree பண்ணலாம்? passage படிச்சுட்டு நம்ம எந்த பாயிண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு agree பண்ணது அப்படின்றத சொல்றோம். That education should be holistic. Education includes facts, skills, physical discipline, music and science. எஜுகேஷன்ன்றது வந்துட்டு எல்லாத்தோடைய கலவையா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எஜுகேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ், skills, physical discipline, music and science. Third point is right. Differentiate children suitable to the various caste. Caste-க்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. So agree with the education includes fact. Yes. Next. So that's all. So that's all about today's session. இது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ண watch Sreedharscce Tamil. Thank you.